magdula na akong Jumatji sa balay. Jumatji? Unsa na? It's a math-based challenge. Nindot kayo siya. Murag ayos lagi. Tara! Tara. Kanino mo rin, nindot ko siya ang karakter. Kamo, Ito lang mo ano? kanino mo rin, ayos ko siya ang karakter. Kisa din yung karakter pilion. Si Wayne ako, si Wayne ako. Ako si Lars. Ako si Carl. Ayun, dyan siya. Isa lang. Diyan ako maliw ka ang kamot. Hindi, nausap ko na. Pagay ko nito. Sa lagi din mo Wendell. Kisala na ako nga nagdula ra matagal na. Uy, pag gusto ko ay sa pag-away. Welcome, Wayne, Lore, and Carl. To return home, you must complete 3 mathematical challenges connected to the world around you. Each of you has a special ability. Wayne can swim, Carl is the fastest runner, and Lore has the map. You only have 3 lives, and every wrong answer can lead to death. 3 lives. Unsa ni, mura magdula. Dili ko. Muli ko. Mamatay pa lang ko. Sige mo uli. Huwag kita kabalog ata. May payato na lang ni buhaton. Ana ang sa mapa, ang una daw nga challenge na daw diri. Ato lang daw pangitaon. What if magbulag-bulag ta aron mas dali na ito makita? Sige. Sige. Wayne, Carl, nakita na nako. Gusto man eh. Dili man ni masabtan. What is a pattern? How do shapes and numbers form patterns in mountains? A pattern is just a number repeating in a row. Incorrect. You lose a life. Agay! Alam mo ko ang sa life. Mountains follow symmetry. Many peaks follows pyramid shape. Incorrect. You lose a life. Lara? Hala, ikaw po, nakuhaan po kag-usa. Patterns on mountains can be seen in the layers of rock. Sedimentary rocks stock in predictable sequences, showing Earth history through repeated formations. If you look at the way ridges and slopes form, they often grow in a similar pattern like 1, 1, 2, 3, 5, 8. Correct. Proceed to the next level. Yes! Yes! Tara, show us Sa ikaduha nga mapa na daw diri ang ikaduha nga challenge. Pero ang ingon kay dali ulit na kay makaduha og mawala dayon. Diba ikaw may pinaka-sumudagan na gusto mo? Oo. Sige, ikaw na lang kay pangitaan. Sige, ako'y bahala. Sige. Wala. Saan ka na ako, ani? Paspason siguro na ako para dali maabdan. Ready? Go! Guys, nakita na ako! Is a pattern. How do shapes and numbers relate to the jungle? A pattern is just a thing that always repeating. Incorrect. Because leaves follow symmetry. Incorrect. Sige,
nakabuk yung life. Even animals follow pattern. The spots on a leopard or the stripes on a zebra follow a mathematical rule called the Turing pattern, which helps animals blend into their environment. Trees branch out in the fractal patterns, which are repeated structures at different scales. The branching structures repeat themselves at smaller and smaller scales, creating sub-similar structures. Correct. Proceed to the next level. Ano diri sa mapa ang ikatulo daw nga challenge kana ano dito? Di ba Wayne ikaw ang kamulong oy? Ay, sige, ako na lang. Tara. Guys, dira kayo. Hello? Wala, asa na Ano man to siya? si Wayne? Guys, nakita na ako! What is a pattern? How do shapes and numbers appear in rivers? Patterns, numbers, and shape exist in nature. The bends of a river follow a geometric rule. Meanders form in a predictable pattern based on erosion rates. Correct. You may now proceed to the final challenge. Sabi, paway sa tabi. Kapoy na kayo ko. Ano naman yung last nga challenge? Final question. Why do patterns, shapes, and numbers exist in nature? Because the nature works that way? Incorrect. It's because how the world function? Incorrect. Patterns, shapes, and numbers exist in nature because they provide structure, efficiency, and predictability. From the spiral of galaxies to the symmetry of a snowflake, nature follows mathematical laws to create balance and order in the universe. Correct. Shapes and numbers are what gives proper definition to the world. It may just be numbers, but to beings such as I, it is a haven of information. Never forget the knowledge I have imparted with you during these challenges. You may now go back to the real world. Farewell. Thank you! Thank you! Guys, Pinaagi sa mat, nabuhi ra gyud ta. nag-uwing, salamat Lord. Pero sa sunod, magtuon na ta sa mat, sa sakto nga paagi ha.
Sabi din mo ni Wendell. Welcome, Wayne. Kalimut ko. Naa diri. Kinaa daw diri. Ay, katawa. Form patterns in mountains. A pattern is just a number repeating in a row. Incorrect. You, oy. Sa mapa, ang ragahangad man tatugikan. You lose a life. Uy! Out of time. Yan! Dedication! Pasungid na ako para maabtan ako ang kuan. Pasungid siguro na ako para makuha na ako. Dali. Tara. Wala may emotion bisa ikaw. Guys, nakita na nga ako. Dahil na ako. Tara. Ang ikatulong daw mo challenge na daw dira. Ay! Tara, tara!